to protect your soul. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. To their respective drop locations, and we can see they are already putting their parachutes on or trying to get a vehicle and move on and trying to create their loop section. So we can see the zone is actually in favor of many teams. So some of the players, we can see that Jimmy going towards a vehicle and trying to move on to their drop locations. And let's see, there's Leon's a player of Leon's here who's currently not having any gun, but however he gets knocked down and confirmed by GG Pelacio Tutti, who's carrying an M16A4. So the first blood goes towards the side of GG 2D officials, and also we can see that GG Shan 2D also having one elimination to his name. So already 2 points are towards the side of GG 2D officials in this match. We can see that VGH Esports also having a fight between SDMZ. So we can see Boss getting knocked down and Dora also knocked down in the process. It's only one player standing towards the side of VGH Gaming. VJ Gaming versus 99, who's coming for the push. Not for the push, but to revive his teammate who's knocked. So there's already 2 other teammates knocked down. So he's the only player standing. I do think that the player of SDMZ is coming for the push here. So he needs to take a proper fight here. But however, just like that, he gets eliminated from this lobby. So just like that, VHJ Esports goes down. So ISSLxNRC getting knocked down by a player from SDMZ. So that was Zeke who was able to get the knockdown and the confirmation of ISSLxNRC. So you can see that NRC Doom is also far away from here, and there's 2 players of ISSLxNRC pushing towards the side of SDMZ Zeke, and while Doom is also having a cover fire towards their teammate side. So let's see. Doom is pretty far away and he's very low on HP as well. NRC Mini saw a player and he sprayed at him, and also Mini is getting shot fires from the right side, and he's very low on HP, but he's able to take a first aid kit to heal himself up the moment. ඉතින් අපිට පේනවා මිනි මෙතන ෂොට් ෆයර්ස් ටිකක් එහෙම ගන්නවා. මිනි මෙතන හයි ග්‍රවුන්ඩ් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි යට පැත්තට තියන් ඉන්නේ. මම හිතලා මිනි එතන මිනි ඇත්තම වට වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි මිනිට හොඳ ක්ලියර් අයිඩියා එකක් තියෙනවා ප්ලේයර්ස්ලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මිනිගේ පැත්තට ග්‍රිනේඩ් දෙනවා. ලස්සන ග්‍රිනේඩ් එකක් ප්ලේස් වෙනකමම මිනි ඩවුන් වෙලා යනවා. ඉතින් it's all up to ISSLG මොකද ඩූම් පොඩ්ඩක් ඈතින් වගේ ඉතින් ISSLG ගේ පැත්තට පුෂ් එක එන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් Zeke අම්ප් ෂොට් ෆයර්ස් ටිකක් ගන්නවා. ප්ලේයර්ස්ට ටික පුෂ් එකට
එන ගමන් තමයි ජිමි එක පැත්තට ජිමි heavily shot fires ටික ඔහුගේ පැත්තට ගමන් damage එකක් ගන්න ගමන්ම දැන් අපිට පේනවා ඩූම ස්පොට් වෙනවා zeke ඒ විදියට ෂොට් ෆයිට් එකක් ගන්න ගමන් LXE49 විසින් ඩූමත් නොක් කරලා දාගන්නවා ඒ වගේ zeke ලස්සනට අන්තිම මෑන්ටත් VISSL ජිමීටත් ගහලා මේ මැච් එකෙන් VISSL NRC ඩවුන් කරලා දාගෙන SDMZ මේ ෆයිට් එක වින් කරනවා guys. So we saw some epic fights in the earlier stages of the game, so there's much more to come, so let's stay tuned on to those. So nevertheless we can see that man, sorry for the inconvenience. We had a small connection issue. So nevertheless, a fight also happened between VEMVX and STMZ. Sorry, I think it's there from BLITZ. Channa. A beautiful car spray coming towards the side of Madar, and Madar gets confirmed as a kill. So Asia is pushing towards the side of the BLITZ pair. So Asia has some cover fires from his teammates. So two players of MVX is pushing, coming for the push, and gets the knockdown of Aika, and Aika goes back to lobby. So already they have 3 eliminations to their name. I think it's only one player who's standing towards the side of SDMZ Blitz. It's Sky Pocket. What will Sky Pocket do? So VE Vicky sir is coming for the push here with full confidence. So Sky Pocket is getting one knockdown, but however with a beautiful Scarlet spray, Sky Pocket goes back to lobby. So just like the scene, the Blitz goes back to the lobby, and we can see that Roy VX gets ran over by the vehicle of the Mafia game players. And the Mafia game players, he's coming for the push here, and Shimmy is getting some bison shots towards the side of Demon. Demon is very low on HP, so Demon is coming for the push for Shimmy, and Shimmy was able to get the knockdown of Demon, but however Apex gets some beautiful SPK shots towards the side of Shimmy, and Zombie is coming for the push here. So Zombie get one knockdown, but Apex completing a 1v2 beautifully with 1 HP, and Roy is coming for the full push of Apex, but Apex completes a beautiful 1v4 situation there towards the side of VE Victory X. So just like that, VE Victory X goes back to lobby. Apex, you beauty, you were on fire, my guy. So that will be a pretty much of a motivation towards the side of the players of Mafia gang to get some decent number of kills onto their side. So let's see what's gonna happen. So we can see the players of SDMZ DND also holding their positions in Lipoka
actually. So we can see the GG2D official players are already pretty much closer towards the side of Pochinki, so they are trying to get a rotation and they are moving away from that area. So we can see the circle. So the circle is partly on an open side actually, so it's not much of a balance area, so it's not specific to one area such as school or mansion. It's much more a broader area which has a lot of open spaces. So it's there's a higher chance that the zone could go towards the side of shelter or mansion. So let's see, we can't predict the circle, but many of these experienced players can. So just like that, the IGL players, the in-game leaders, are trying to get a position. So in the next zone, that their team will get an advantage in when it comes to zone placement. So we can see that TGR is on the compounds where the GG2D official players are rotating here. So just like that, Bilasho gets knocked down by the arc shots of Boyka. What a beautiful spray that was by Boyka. So I do think the players of TGR is coming for the confirmation here. We saw that Thoma getting a knockdown and getting the confirmation, but however, Luffy gets another knockdown of Thoma, and the players of LF Skyforce are coming for the river. I think it was Anish who's coming to save Thoma here. So there's OTF Esports having a fight with SDMZ Cyanide. So let's see what's happening there as well. Or OTF Ika gets knocked down, and he got confirmed instantly by Blanky. So it's just two players standing towards the side of Cyanide Esports here. So what will the players of Cyanide Esports do? So will they be able to secure the fight and get some number of kills to their name? So it's only Python who's left towards the side of SDMZ DND as well. So I think it's three teams who are engaging on the fight. We can see another player. I think it's a solo man who's inside of Lifoka, who's holding a compound in that area. So we can see CND Shishu having the buggy, and he's trying to get a bit of a rotation so he can spot some players. So it's two solos here. So already Black, who's on the OTF Esports, who's representing OTF Esports today, is holding the position on this compound. So will Black be able to get a knockdown if a player pushes in? But just like that, with a beautiful grenade, Blanky gets the confirmation of the kill of Black. So Shizu just trying to scope it out and see whether any players are nearby. The Cyanide Esports players, his teammates. So we can see that Mavericks already with 4 eliminations to them, and they do have a decent number of kills to their name at the moment. So if they are able to get some more kills, it would be an advantage for them in ranking up on the tournament point table. So nevertheless, I think අපි යමු VE Wikis අපිට පේනවා මෙතන ඔග්ගෙන් පොඩක් ෆෝස් ස්කෝප් එකක් එහෙම දාලා එයා ස්කෝප් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ මෙතන UNX Epic 7 players ලාගේ පැත්තට ඉතින් අපිට පේනවා zone එකේ all the circle will close in 15 seconds. එතකොට ඒ 15 seconds වලින් පස්සේ ඉතින් අපි බලමු මොන පැත්තට zone එක යන්නේ කියලා. හැබැයි මට හිතන විදිහට දැනටමත් teams දන්නවා මේ area කට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒගොල්ලෝ idea එකක් තියාගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ rotate වෙලා තියෙන. අපිට පේනවා ඒගොල්ලෝ කරන positions මොකක් හරි zone එකේ shift එකක් වුණොත් එතනින් එහාට ඒ zone එකට යන්නත් ලේසි පාසු වෙන විදිහට තමයි සමහර teams වගේම සමහර teams කියන්න බෑ ගොඩක් teams ඒගොල්ලන් positions අරන් ඉතින් ඒ වගේ zone එක පොඩි half shift එකක් ගියා ස්කූල් පැත්තට. අපි හිතුවේ mansion shelter වගේ area එකකට යයි කියලා. හැබැයි නොහිතූ විදිහට ස්කූල් පැත්තට ස්කූල් apartments උත් හොඳ center position එකක් වෙන විදිහට තමයි ගියේ. ඉතින් අපි බලමු LF Skyforce ලට තමයි මේ පැත්තෙන් පොඩි advantage එකක් ඉන්නේ. මොකද already they are holding the center position here. So we can see the GG players also who holding the position, and we can see that there was a push coming from the side of TGR. Boyka TGR gets knocked down, and also Luffy is also knocked down. There's two players of
LF Skyforce also knocked down here, so it's a proper 2v2 fight here. So Sky Anish මෙතනට වෙලා ඉනවා. Sky Anish grenade එකක් cook කරලා ගන්නවා. මං හිතන්නේ TGR ලගේ player Sky Anish notice කළා. Sky Anish එක 1v1 එකක් ලස්සන 1v1 එකක් ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ clumsy. එයාගේ S12 කේ shots වලින් Sky Anish knock කරලා දාගෙන kill කරලා දාගන්නවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ දැන් proper 2v1 situation එක තමයි. හැබැයි මම හිතන්නේ clumsyට chance එක හම්බ වෙනවා boyකව revive කරගන්න. boyකව වගේම එතන ලුෆීවත් රිවයිව් කරගෙන chance එකක් හම්බ වෙනවා. කැලමුත් මෙතන නොක් වෙලා තමයි ඉන්නේ. එතකොට මෙතන ක්ලම්සි විතරයි ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි මම දැන් බොයි කව රිවයිව් කරගත්තට පස්සේ ක්ලම්සි පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙන්න බොයි කා ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ පැත්තට යන ගමන් අපිට පේනවා SDMZ NG මෙතන ෆයිට් එකක් එන්ගේජ් වෙලා තියෙනවා. ප්ලේයර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක්ම එක්ක අපිට පේනවා විකි සර්විසින් ඔෆිසර් අමාන්න නොක් කළා දාගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු විකිස ඒ විදියට ඒ නොක් එකේ කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නවා ලස්සනට. ඉතින් විකිස මේ විදියට එයාගේ පැත්තට කිල් එකක් දාගෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි MVX ලා කෑර්ෆුල් වෙන්න මේ මොකද මෙතන ඕපන් ඒරියා ඒගොල්ලෝට තවත් පාර්ටි එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් ඩවුන් එන් අවුට් කරන තියෙන chance එක වැඩි. ඉතින් ඒ විදියට ලස්සන MVX ලා හොඳ ගේම් සෙට් එකකින් සහ හොඳ මයින්ඩ් සෙට් එකකින් හොඳ ගේම් ප්ලෑන් එකකින් තමයි මම හිතන්නේ ප්ලේ කරනවා වගේ අපිට පේන. ඒගොල්ලෝ නොක්ස් එකක් දාගෙන ඒගොල්ලෝ හොඳ පොසිෂන්ස් ටිකක් අල්ලන්න එහෙම යනවා වගේ තමයි අපිට පේන. අපිට පේනවා TGR එකේ ප්ලේයර්ස්ලා තුන් දෙනෙක්ම මම හිතන්නේ සර්වයිවිං දැන් නොක් වෙලා ඉන්දිය දෙන්නව රිවයිව් කරගෙන ආමුණා. හැබැයි කැලින්ව සේව් කරගන්න බැරි වුණ අවස්ථාව තමයි අපිට පේන්නේ. SDMZ NG මෙතනින් back to lobby වෙලා යනවා. ඒ විදිහට අපිට පේනවා CND ලා එක තවත් ෆයිට් එකක් යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. CND වින්ඩ් නොක් වෙලා තමයි ඉන්නේ. තවත් ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නයි සර්වයිවිං to the side of CND. ඉතින් අපිට පේනවා 80 ලා මෙතන ෆයිට් එක මම හිතන්නේ MVX ලා එක තමයි 80 ලා ෆයිට් එක එන්නේ. 80 ආපු විසින් චන්නව නොක් කරලා ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. ටකා 2D UNX Rolex ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. And we can see that Mafia gang OG ඉතින් අපිට පේනවා අස්ලාන් NRC අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා Mafia gang OG represent කරන්න. ඉතින් අපි බලමු අස්ලාන් මොන වගේ game play එකක් අපිට දෙයි කියලා අස්ලාන් නියෝජනය කරමින් Mafia GK and I couldn't read the other player's name, so nevertheless it's only Taka 2D who's left towards the side of GG2D official. So already the stage 3 is closing in 20 seconds. So ඉතින් අපිට මේ ස්ටේජ් 3 එකෙන් පස්සේ zone එක එන්න පොඩි වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ zone එකෙන් පස්සේ අපිට පේන sweaty fights ටික කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙම මෙහෙන් knocks යන අපිට ඉතින් ඒ knocks එක සමහරක් knocks බලා ගන්නත් බැරි වෙයි. ඉතින් අපි බලමු අපි try එකක් දෙනවා අපිට හම් වෙන හොඳම fight එක අපි පොඩි එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් අපේ රසිකාවන්ට දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ විදියට zone එක තවත් පොඩි වෙනවා. ඒ zone එකත් හිතු නැති විදියට මං හිතන්නේ zone එක rotate වෙච්ච ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. Only two teams are actually inside of the zone at the moment, but teams are on the run. They are going for the position. So we can see that MVX and the players of DDX codes are onto their vehicles. They are already moving and on the run. I do think that the players of LF Skyforce is going to go as well. We can see that if Asia is getting a confirmation of a kill to their side, Visa gets spotted by the side of One Hit Boy TK. So One Hit Boy TK is going there. We can see that one player of MEX gets knocked by the hands of ESD Sage. But Sage gets another knockdown of Hasia as well, completing a beautiful 1v2 there. So it's only Vikisa MVX, but however, Vikisa is also pressurized by the One Hit TGR players. So just like that, EST Sage is the only player who's standing towards the side of LS Skyforce who was able to actually secure a beautiful 1v2 situation there. So that was a beautiful 1v2. ඉතින් අපිට පේනවා මේ අවස්ථාවේදී විගිස ඇත්තම යට වෙන්නත් ගියාද මන්දා. හැබැයි එක ලක් එකකට මන්දා ඔහු සර්වයිව් වුණේ. බට් ඒ වගේ vehicle explosion එකකින් විකි server down and out වෙලා යනවා. So ඒ විදියට 15 position එකේදී Mavericks squad එක back to lobby වෙනවා. ඉතින් අපිට බලමු already 4 eliminations දිනා one hit TK squad එකට අපිට SNY Woods විසින් 80 ආයව ඩවුන් කළා දාගෙන 81 හෙබා විසින් SNY Woods අන්පැත්ත රිටර්න් එකක් විදිහට ඩවුන් කළා දාගෙන ගමන්ම CND බ්ලැන්කි විසින් SNY ප්‍රයිස් වා ඩවුන් කළා දාගන්න and ඒ විදිහට SNY esports back to lobby වෙනවා. SNY perfect ඒක අකුගේ shot fires වලින් down වෙලා යද්දී ඉතින් අපි බලමු DND Python අපි දැක්ක knockdown එකක් දාගෙන සමත් වෙනවා. DND Python විසින් Zayu Sirගේ knockdown එක confirmation එක ගන්නවා. 80 hours
very low on HP මං හිතන්නේ හැබැයි ඔහුට chance එකක් හම්බෙනා හීලා වෙලා zone එක පැත්තට එහෙම එන්නේ ඉතින් පේනවා already the players of SDMZ DND moving towards the side of the players of Mafia gang so better fight එකක් එහෙම set වේද කියලා බලමු DND Python is very low on HP he gets shot fires from the side of Mafia so DND Python goes out of the zone to secure himself so it's already two players standing to the side of Mafia gang so the manpower advantage isn't there actually, but however the Apex is in great form at the moment. So the zone just moves away from the teams, and we can see that already the GG players are having the advantage because they are maintaining a center position, and the DND Python solo player has also arrived at their place, but however I think he does have a chance to secure some placement points because the players of Grenade Gang is not pushing at the moment, so D&D Python is very safe here, but however if some players come towards the open area that will be a problem for them, but CND Blanky gets one knockdown, but however he goes back to lobby. So just like that, SDMZ NG I think was the team who got back to lobby just like that. Sorry, it was CYANIDE esports who got back to the lobby with that elimination that happened. So we can see Taka 2D taking some shot fires towards a moving vehicle, but isn't able to necessarily connect some bullets. So nevertheless, we can see GG user Fox spotting a player, and we can see that player already got knocked down by the shots of UNX Peto Epic 7. So the players of 1-8 TGR has a decent number of kills to their name. So the Mafia game players are coming towards the side here, towards this ridge, this bowl type of ridge. So they have a proper cover actually if they are willing to properly maintain this position and defend this position. So we can see the TGR players are not trying to go towards a center position, but however maintaining their edge of the circle and maintaining the proper higher ground. So it's actually a tactic in an open area fight like this where some of the players might not get the chance to have a proper cover secured to their name. So we can see Python is just there inside of this house. Python is getting naded by the players of GG esports, but however the nades are not able to connect because of the position that Python is holding on to. So it's already down to 8 teams actually. So we can see one player of LF SKYFORCE is already knocked. So we can see that Taka 2D getting some shot fires to the side of GK, but isn't able to actually secure the kill because Aslan noticed the player and Aslan just eliminates Taka from this lobby. So we can see that Clumsy moving on from the buggy. So the other players of TGR are also trying to take a position at the moment. So they are moving from that area. So Boyka isn't still moving. He's waiting for the right position, I think. Boya isn't moving actually, he's trying to scout it out and see whether the players of DDX squads are actually here or whether they have moved. So we can see that the GG players still holding that compound. They still have the placement advantage here because the zone is actually centralized to the compounds that they are hold. So we can see that the players of Mafia and Blue players are coming for the push here towards the side of D&D Python. So will they able to successfully get the elimination of D&D Python? So let's see. We can see that Sky Pockety knocking down Broly and only Luffy TGR getting the knockdown of Sky Pockety here. So see User Fox getting some shot fires towards the side of NRC. Aslan NRC, and just like that Aslan is able to take one knockdown, but however Aslan gets one elimination to their side, but Aslan just like that
goes back to lobby by a vehicle blast, but the GG players confirms the last man's kill of the players of Mafia Gang OG. ඉතින් අපිට පේනවා teams ඇත්තරම ටීම්ස් පහක් වගේ ප්‍රමාණය තමයි මේ පොඩි zone එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ teams මොනවා game play එකක් තියෙනවද. Mafia Gang OG එකේ එක player කෙනෙක් හැබැයි surviving ඉන්නවා කියලා අපිට API එකේ පේනවා. ඉතින් අපි බලමු මම හිතන්නේ ඒ players ලත් back to lobby වුණ ස්වභාවයක් තමයි අපි කලින් දැක්කේ. But however we can see that from Mafia Gang side one player is knocked down already. Snake is knocked down. It's up to Apex. Apex is very low on HP. Apex එක පැත්තට need එකක් આવොත් Apex down and out වෙන situation එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද Apex මෙතන advantage situation එකක් නැහැ. හැබැයි මොමෝගේ ඒ ස්ප්‍රේ එකෙන් Apex back to lobby වෙනවා third position එක විදියට. ඉතින් අපිට පේනවා there's only two teams surviving. It's TGR and Grenade Gang. ඉතින් TGR එකේ players මං හිතන්නේ 3 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒ players 3 දෙනායි මේ players 4 දෙනෙක්. ඉතින් man power advantage එක තියෙන්නේ කාටද? ඉතින් අපේ Grenade Gang ලගේ පැත්තට. ඉතින් අපි බලමු මේ Grenade Gang ලගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ මොන වගේ ගේමක්ද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් TGR ලා යට සයිඩ් එක මම හිතන්නේ TGR ලගේ players ලා බොහොම මම හිතන්නේ 3 දෙනාම වගේ හොඳ edge area එකක් hold කරන් ඉන්නවා zone එක පැත්තට වෙන්න. හැබැයි මම හිතන්නේ GG players ලාම zone එක පැත්තට එන්න ඕනේ. ඉතින් මට අපිට වෙනවා GG player කෙනෙක් zone එක පැත්තට එන ගමන් තමයි ඉන්නේ. එයා UAZ එකේ ඉන්නේ. ඒ player down කරලා දාගන්න chance එකක් හම්බෙයිද? ඒ player මෙතන ඉස්සරහා ඉන්නේ. ඒ විදියට clumsy down කරලා දාන්න chance එකක් හම්බෙන එක player කෙනෙක්ව. ඉතින් zone එකත් string වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. පිරින්ත අයිෂිල මෙතන ඇවිල්ලා මෙතන කලට ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. අපිට පේනවා පිරින්ත අයිජේ shot fire එකක් ගන්නවා බොයිකාගේ පැත්තට. බොයිකා ලස්සන reflect shot fire එකකින් down කරලා දාගන්න. හැබැයි බොයිකාව down කරලා දාගන්න මොමෝට හැකි වෙනවා. හැබැයි ඒ විදිහට මොමෝව down කරලා දාගන්න මම හිතන්නේ clumsyට හැකි වෙන ආකාරය අපිට පෙන්නුම් කරනවා ඒ විදිහට. One TGR just gets the chicken dinner of this match right here. So GG well played. One TGR. So just like that, the first match is over for this Toxic Be Paid League Season 4, ladies and gentlemen. So the winner chicken dinner goes to one hit DGR. So we can see that Boyka with 6 eliminations. Boyka is on form, guys. The IGF sir is on form. So you can see one hit Clumsy DGR having 3 eliminations, and one hit Tuffy having 4 eliminations, and Callum having 0 eliminations. So but however they have 13 total eliminations to their name with 10 total points from the winner chicken dinner. So they are up on the rankings with 23 total points. So let's see about the match MVP here and the match ranking. So we'll see the MVP in a few minutes. So let's go on to the match ranking. So just like that, the first place is secured by one TGR, and the second place goes to Grenade Gang with 10 points and Mafia Gang with 10 points. Mafia Gang OG having 9 points, having the fourth position. SDMZ ESPORTS having 8 points, having the
first into the eye of the storm. I try to be calm, in my mind's a silent alarm, while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blitz get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Trying to stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. For the zone's closing in and we're watching the signs flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really money, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, spraying anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they getting you. Revenge is coming, take one of us, we'll take out your food. Bring it back. All dog, your time is done. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free fall ahead first into the eye of the storm. I try to be calm, in my mind's a silent alarm, while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blitz get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Trying to stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit,
so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Hard-headed, act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. While the zone's closing in and we're watching this time's flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artist with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really money, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, straight anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they getting you. Revenge is coming, take one of us, we'll take out your food. Bring it back. All dog, your time is done. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free falling head first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blitz get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. Get some vehicles to their name. So rather than that, we won't see some fights happening because this is a big map, guys. So in a few minutes we will go on to see about that map as well. So nevertheless, we saw some sweaty fights in the first match, and with those sweaty fights we saw how one hit TGR survived and got some decent number of eliminations to their name. So we can already see the plane path of the Miramar match, a plane path which goes over Montenovo and which is very close towards the side of Chumazera and Ladrilera and El Pozo as well.
So we can already see some of the teams who are on the down, who are trying to get their loot section on the downside of the map is going to their separate drop locations. So they are on their parachutes and they are going towards the side of Partona, Paruto, Los Leones, and the side of Impala as well. So we can see some of the teams going towards the side of Piccardo, Chumazera, Ladrillera, and towards the side of Power Grid and Monte as well. So, but however, the zone doesn't favor any of the teams, I guess. The zone is very far away. The teams actually need to quickly loot it out and go towards the side. We can see a player of SDMZ already knocked down here. So we can see some shot fires coming from the side of 80 as well. So that player gets confirmed by from the side of 80. So let's go on. So we are seeing some drop clashes and drop fights happening, ladies and gentlemen. So let's get some entertainment to ourselves by seeing about this drop fight. So we can see a drop fight already near the side of VEISSLNRC and LF Skyforce here. So will it be LF Skyforce or will it be VEISSLxNRC who's gonna claim the winnership of this fight here? So let's see about that. So nevertheless, we can see the players of Grenade Gang trying to create their loot section on the side of ruins, but however they are also experiencing a drop clash with VGH VJG esports. So the players of VJG esports are trying to create their loot section. They are backing off towards the other side. So we can see that Mafia Gang OG has to ag- again get a drop fight to their name. So we are seeing some several teams having drop fights at the moment. So let's see how will these teams handle their drop fights. We can see that the players of VEISSLxNRC already creating their loot section. We can see Doom is very split and far away from sides of ISS, Lucifer Mini and Jamie. So Doom has a pretty much of an advantage to actually make that surprise rotations towards his enemies. We can see the players of 80 doing the job here. Already one elimination to their name. So they are experiencing a drop class as well. So the players of UNX Epic 7, one player is actually knocked down here. So one player is very low on health. I think it was Beto, but Beto gets uh, first aid kit towards his side. So let's see what will happen. This UNX Clown Epic 7 here. Who is the person who's pretty much far away from his teammates, and the players of 80 is coming for the push here, and the Clown gets some decent damage towards the side of the 80 player. If Clown goes for the push, it's a good chance that he will get a knockdown of that player. But however, Clown is going for the push here, but will Clown realize that there is an 80 player who's holding the position there, but Clown just changed his position and is trying to hold a position as well. But however, if the 80 player just pushes him, so it will be a disadvantage towards the side of any the it will be disadvantage to the side of Clown actually, because there's two players. One player is actually rushing towards the side of Clown, but however, just like that, the two players rushes towards the side of Clown and Clown gets knocked down. In the process, we can see Beto also getting knocked down by trying to cover up Clown, and we can see that Lion Dean is the player standing for the side of Epic 7, but however, Epic 7 goes back to lobby with that. So let's see about what will happen in the other drop fights as well. So the drop fight hasn't started in ruins yet.
So we can see that Mafia GK2 getting a knockdown of Mafia Demon. So it's the rivalry comes here. It's the Mafia Gang OG versus the Mafia Gang. So let's see who will win this Mafia Demon is confirmed as an elimination by the side of Mafia Gang OG. So we can see that Mafia GK is holding this position. It's actually a pretty much of a higher area for him. So he has a bit of an advantage in regards to the view. So the VX players here. So already one player is gone back to lobby from the side of VX. So they do have a fight in front of them. They do have players in front of them. The players of SNY Esports are there. Did Shimi realize that one player of SNY Esports, that's a hit, changed his position and flank towards the left side of Shimi? So Shimi is backing off, trying to avoid any mistakes from his side. So we can see that there's NRC Mini who's also there. Who's actually very far away from the player Shimi. So nevertheless, we can see there's an outside zone fight happening between Mafia Gang OG and Mafia Gang. So it's Mafia versus Mafia here. So what Mafia will win? What do you think? Just leave a comment down below. So we can see that Aslan is trying to back it off and get a vehicle or get some loot to their name. So Aslan already has a vehicle. So we can see that ISIS Jimmy moving from a bus. But however, Noah's team has taken the chance to actually go into zone. But however, I think TGR is on the run here. Will TGR actually focus on going to a position such as Cruz del Valle or Torre Ahumada? So let's see, most of the teams have decided to go inside the zone with the help of their vehicles. So we can already see some fights happening out of zone as well, and some of the teams are actually very far away from the zone. So what will those teams do? We can see that SDMZ is having a fight between LF Skyforce. So one player Sky Ahiham gets knocked down, and SDMZ Obi-Wan just gets the knockdown of Sky Anish as well. So it's only Toma and Sage here. It's a 2v4 situation. I think there's two players of SDMZ surviving, and they are the ones who are pretty close here. But I do think there's four players of SDMZ surviving, but there's three players who came nearby. So are they going for the push here? We can see that Mini getting a knockdown of the players of OTF, and just like that, Mini confirms a 1v2. But however, ISIS Lucifer getting the last man kill as well. So some of the teams are having a decent start in the second match. So let's see what's gonna happen in the late stages of this match. So we can already see the GG players are already moving with the vehicle, but however, Skytoma gets knocked down from a grenade by Sayu. So again, Skytoma just gets confirmed. So it's up to EST Sage. One player is already 1 HP there, and Sage gets a knockdown but doesn't get the chance to confirm. And just like that, Patika is saved. So Patika just got a beautiful. I don't think it was Patika. I think it was Zayusa who put the grenade there. So with the beautiful grenade, Zayusa was able to get the knockdown. So we can see that already we can see some of the teams have gone up to the zone. The zone has rotated towards the side of water treatment and the area near Torre Ahumada. So we can see already three teams are holding up the mount. The CYANIDE Esports and the GG Esports players and D&D players. There's some teams who are trying to close into that area as well. We can see the SNI Esports closing in towards the zone towards the side of water treatment as well. The players of CND holding their compounds, and there's
CND has spotted players of DND, so they are trying to get a knockdown there. So I don't think they will push because they are having a decent location here, so they will have the chance to go for placements, and they won't actually miss the chance to have kill eliminations as well. So let's see what they are gonna do. What kind of gameplay will they give to us? We can see already the players of DND holding their position here in a very much of a high amount. So this SNY esports moving on to the side of the zone. So we can see DND Python getting some shot fires towards the buggy. So I do think the buggy is very high in damage because Titan sprayed at it very actively. So the CND Shanu getting the knockdown of VGJ boss. So VGJ boss is already knocked down, and VJ Gaming confirms another knockdown of CND Winter. So just like that, there's two players standing, and Dora gets eliminated by the hands of CND Shanu. So there's two players left towards the side of VJG Esports. So the player of CND is cooking away. So Shushi get a knockdown. So Shushi is very low on energy, but however, with the SPLK shots beautifully, he was able to take the 1v1 situation with pressure. So Shushi, like, he just immediately changed his position with some game sense as well. So by changing his position is not revealed, so he can actually get the chance to surprise attack him or willingly attack him. So nevertheless, we can see some of the teams have gone back to lobby. So we can see the players of one hit KG are moving on with the vehicle. So it's already stage 2 closing here. It's only 40 seconds left. So they need to start moving actually. So the players of SNY Esports having a decent position to their name. The players Woods Perfect and SNY Hate and Price are the players who are representing SNY Esports here. But today we can see that one player of G2D official has actually gone back to lobby as well. So the players of TG are closing on to the zone, and Callum just going as the scouter here. We can see that one eye getting a knockdown of Musiu. So he gets the confirmation. The circle is closing in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We can see that Callum getting knocked down of DGX action. GG Callum is on fire. Let's see what kind of knockdowns will he give and take to his teammates side. We can see that Luffy TG are getting knocked by the hands of Broly. So Luffy is on pressure here. We can see that DDX Dead GG is also knocked down here. Some of the players of AT are getting shot fires from the side of DDX GODZ as well. So the AT players are backing off towards the zone. So AT Cloud is the only player standing here. His teammate already left the place, and we can see that Zombie VX getting some V14 shots, and Broly gets knocked down as well. So let's see what's gonna happen actually. So we can see that one need Boytka having the mini 14 onto his name and trying to scout it out and sign and get some knockdowns, and we can see that a player of 2D, Cobra 2D, goes back to lobby with the vector shots of Shimi, and we can see that it's only Shan 2D and Taka 2D who's left towards the side of GG 2D official. So what will they do? So just let me know about what will they do. What is your premeditation? We can see that Zombie BX already has 1 kill and has confirmed one, and he's actually able to take a lot of elimination if he comes to the right form. He's known as the 1v4 man recently of the way he's actually handling the 1v4 fights here. So nevertheless, we are seeing another the zone here. So because of the zone is actually pretty much of an advantage for many teams. Some of the teams such as MVX and AT are moving towards the center portion of the zone here.
we actually saw a player of DND getting knocked down. The DND claws getting knocked down by the shot, and we can see that CND coming for the third party there gets the knockdown of a player of VA Mavericks and gets the confirmation as a DND Python getting up shot fires towards the side of CND. So what will Python do? Python spotted a player of CND and spied Python is also getting shot at, but however, Vikisiddhana is knocked down. So බට ගාගෙන ලෙව කාගෙන තමයි ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු විකිසේදන අය මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා මේ මැච් එකේ. එයාව රිවයිව් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් වී මෙවරික්ස් ලාගේ පැත්තට ඉතින් හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් සිටුේෂන් එකක් තමයි. මොකද DND ලාම බෑක් වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ CND ලාගේ පැත්තේ. ඉතින් CND ෂානු ෂොට් පයිස් එකක් ගන්න ඕල්මෝස්ට් නොක්ඩවුන් කරගන්න chance එකක් හම්බ නැහැ. නොක්ඩවුන් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ශීෂු ඒ විදිහට NRC ඩූම නොක්ඩවුන් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙලා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් බලමු මෙතන NRC ලා එක ෆයිට් එකත් ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙයි ඉස්සරහට. ඒ ෆයිට් එක කොහොම වේද කියලා ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් already two teams gone back to lobby, but however in this small zone there's a lot of players. We can see that Claws getting knocked down by the mini 14 shot of CND Sisu, sorry, mini 14 shot of D of a player of DND actually. So we can see the Mafia Apex also getting zombie knockdown and confirmed. Shimmy getting the knockdown of Apex. So will Apex get confirmed as a kill? So let's see, unexpected things can happen. We can see that top GZ just gets the confirmation of Apex. So however, we can see the top GZ is going for the push here, but however, there's not much of players actually waiting in that area. Even the players of Mafia Gang as well. So let's see, guys. Mafia Gang already in a good position here because they are on third position. They have one kill to their name, but however, take it easy from the Mafia Gang OG squad. Mafia Gang OG squad is actually on to a fight between CYANIDE esports, and we can see that there are some knockdowns which are coming from that side as well. So let's see who will win this hide as well. With a beautiful NRC Doom spray, he's able to get a knockdown of an opponent player. So nevertheless, he's shot firing at the players, other teammates as well. They aren't able to get the revive, I think, but somehow they will get the revive of the teammates. We can see that one hit boy at TK from the M249 confirming some kills. Yeah, so there's only DDX dead GZ left towards the side of DDX GODZ club. So we can see Lance having some shot fires, and the players such as Vicky sir has gotten revived. I think I saw a kill message coming from his side as well. So nevertheless, you can see that it's a fight happening between the players of one hit TK TGR, but Boyka steals the kill from the side of AT, I think. So nevertheless, sorry, it's not AT who stole this kill there, but nevertheless, it's a fight happening between these two teams, GG2D official and ANTEIKU esports. You can see that ISSLxNRC getting the confirmation of DND Claws here. So seeing this issue getting a knockdown of Take It by Easy. So the players of CND are actually doing it here. Elon Musk is coming for the push here and is able to get one knockdown and confirmed. You can see that SDMZ Zeke getting one hit Pohika knocked down there. So just like that, TGR goes back to lobby, I think. So we can see a fight happening between ISSLxNRC and the squad SDMZ esports here. So it's gonna be a sweaty fight. Then there's Jimmy getting knocked down by the grenade of a player of SDMZ esports. It's up to Lucifer to save the day. And there's
grenades coming from the side of NRC Doom, and nearly the player Obi-Wan gets knocked down from that grenade, but however Zaizu gets burned from the Molotov cocktail, so there's pressure coming through the side of SDMZ Esports. So what will they do? They need to handle this fight correctly, or else they will go back to lobby. NRC Doom getting some shot fires towards his side, and we can see the Zayus getting knocked down. So Mini is coming for the push here. So Mini will be able to get the confirmation, but however, Mini gets knocked down from a beautiful grenade. It's up to Lucifer here and Doom here. So what will Doom and Lucifer do? So again, Doom gets knocked down in the process of Obi-Wan with a beautiful grenade again. So will it be another grenade which will be able to get Lucifer as well? Let's see what will Obi-Wan do. Obi-Wan puts a grenade towards the side of VEISSLNRC. So what will they do? SDMZ agent is going for the push here. ISSL Lucifer carrying a pump shotgun with 5 bullets. So 1 bullet done here. So it's only less number of bullets, but just like that with a right peak, as VEISSLNRC goes back to lobby in the 11th position. We can see one-eyed having a fight between the players of Mafia again, and just like that, Mafia again goes back to lobby from the side of SNY Esports here. So it wasn't one way who fought. So let's go on to that fight later on. We can see that it's only 10 teams here who are surviving. It's less than 10 teams, I think. So the players of 80 getting the players who are coming out of the zone. So the pretty much of an advantage for them. The players of 80 and ANTEIKU are having the advantage when it comes to the play zone here. Let's see what will they do actually. The players of V Mavericks, so one player is knocked down, so Janna is coming for the revival here. The players of ANTEIKU is playing it very well here, and grenades and Molotov cocktails are coming towards the side of these two players as well. Let's see for time and Zeke. So what will these two guys do? So will they be able to confirm the 2v2 here, or will they be confirmed as a duo kill? So nevertheless, it's only 12 players standing on this small circle. It's the stage 6 guys. So who will win this match? What do you think? Who will win this match? There's Momo here. Momo is getting shot at from different places, so Momo just backs it down. So in front of Momo, it's MVX. MVX is coming for the push here. Momo is trying to get some knockdowns as well. So Momo gets some knockdown, and Momo needs to go to the zone. Momo is not just in zone. So what will Momo do? So we can see that a grenade is being cooked from the side of VE Janna MVX. So there's Momo here. If he's able to connect the grenade beautifully, there's a high chance that Momo gets knocked down. We can see that Zeke is just bursting it out towards the side of ANTEIKU. So it's only two players standing towards the side of ANTEIKU. So just like that, Aku gets the confirmation of SDMZ, but Momo with a beautiful spray gets Aku knocked down as well. So will SNY take the chance to actually push it out here and get the winner chicken dinner? They are waiting patiently, SNY. But however, I think a player of ANTEIKU gets knocked down. So it's Janna MVX who's left out here, Momo who's left out here, and ANTEIKU and the SNY players. So just like that, Grenade Gang goes back to lobby there. So it's ANTEIKU, Mavericks, and SNY who will get the winner chicken dinner. But it's already, I think it's planned towards the side of SNY Esports because of the manpower. But unexpected miracles can happen towards the other team side. So who will it be? Who will be the second portion, or who will it be
the third position. So let's see අපිට බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පේනවා AT players කීපයක් ඉන්නේ. අපිට පේනවා VE ජන්න MVX විතරයි ඉන්නේ ඒ පැත්තෙන්. එයාගේ ඉස්සරහින්ම players ලා ස්ක්වොඩ් දෙකක්ම තමයි ඉන්නේ. මම ජන්නට better proper 1v1 එක කියන්නේ ස්ප්‍රේ කරලා ලස්සන ගන්න පුළුවන් වෙන chance එක තමයි දෙන්නේ. අපිට පේනවා ඒ විදිහට AT players down කරලා දාගන්න අපිට පේනවා මෙතන Mavericks ලයි SNY esports ලයි විතරයි ඉන්නේ. ජන්න zone එකට යන්න ඕනේ. ජන්න හැබැයි මම හිතන්නේ මෙතන කන grenade එක connect වෙයිද කියලා බලමු. අපිට ඉතින් ජන්නට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ජන්නගේ පැත්තට 1v1 සිටුේෂන් එක ගන්න හේට් ආවා. ඒ පර්ෆෙක්ට් ආවා. ඒ විදිහට වුඩ්ස්ගේ පැත්තෙන් වුඩ්ස් ඩවුන් වෙලා යනවා. ජන්නගේ පැත්තට ග්‍රේනේඩ් එකක් දැම්මොත් ජන්න අවුට් වෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ජන්නගේ පැත්තට ග්‍රේනේඩ් එකක් ආවා, දෙකක් ආවා, තුනක් ආවා. ඒ විදිහට ඉතින් ජන්නට 1v2 සිටුේෂන් එකක් ක්ලියර් කරන්න තමයි ජන්නට හේට් එක ගහගන්න ස්වභාවයක් නැද්ද කියලා ඉතින් බලමු view එකක් නැද්ද කියලා. ඒ පැත්තට ඒ විදිහට SNY පර්ෆෙක්ට් ඒ ග්‍රේනේඩ් එකේ ලස්සන ග්‍රේනේඩ් එක ඇවිල්ලා ජන්නව back to lobby කරනවා. ඒ විදිහට මේ second match එකේ winner chicken dinner ගන්න අපි කවුද? අපේ SNY esports players ලා ටික. ඉතින් GG well played. They already waited for their opening. So with that patience, they are able to shake the winner chicken dinner, guys. So we are going for the stats. So we can see that Perfect Hacker having 4 eliminations, SNY Boots having 2 eliminations, Head with 0 and Price with 2. So GG well played SNY esports. I just reminded that will they wait for their opening. So just like that, they waited for their opening, they got the kills and they got the chicken dinner as well. So GG well played. We are going for the match rankings. So from the match rankings, we can see that SNY esports collecting total points of 18 to their name. So GG well played. And it's ANTEIKU at second with 15 total eliminations, and we have at third VE Mavericks with 13 total eliminations, and SDMZ esports with 11 total eliminations. Bye. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free falling head first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blips get the enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them.
we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile, these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. All the zones closing in and we're watching the signs flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really funny, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, straight anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they getting you. Revenge is coming, take one of our souls, take out your food. Bring it back. All dog, your time is done. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free falling head first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but let's be ready for anything. Full of ideas, so the blitz get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Tryna stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile, these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. All the zones closing in and we're watching the signs flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really funny, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, straight anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they get
out your food. Bring it back. All dog, your time is done. Yeah. Toxic be paid league. So let's get right into it, guys. So it's the Sanhok match here. We can see the teams already moving on to their separate drop locations, their respective drop locations. So we can see the teams I didn't mention about the Maldivian teams. So we have SDMZ Esports, CYANIDE Esports, OTF, LF Esports, LF Skyforce, ANTEIKU, CND BLITZ, SDMZ NG, and Launch Esport, who are representing the Maldivians side here on this Toxic Be Paid League Season 4. So let's see. Already there we saw some sweaty fights between the Miramar in the Miramar match and as well as the Erangel match as well. So the Sanhok match, the map full of snakes, the map full of third parties. So what will happen in this match? So what type of third parties are we gonna see? What type of gameplays are we gonna see? So let's just stay tuned and just get entertained and see how these players compete with each other. We can see that SKYANIDE getting a knockdown of Take It Easy. I think it's a fight between LF Skyforce and Mafia Gang OG. So SKYANIDE getting the vehicle in order for them to move here. So he's going with the coupe, and we can see the other players of Mafia Gang OG are actually. So I do think that Elon Musk is getting pushed by the two players of LF Skyforce. SKYANIDE gets knocked down, but however, in the process, Elon Musk gets wiped down by the other player. So there's two players only remaining towards that of Mafia Gang OG. So will they take the fight or will they retreat from this situation? So we can see that one with boy at TK gets knocked down, but however, Luffy sees a person and gets the confirmation of that person. But however, VJG boss gets the knockdown of Luffy TGR as well. So Luffy is down as well. It's just two players standing towards the right of one hit TGR. So it's Clumsy and Callum. So it's up to them both to carry the team from now on. It only it's only three players who are standing towards the side of VJG sports as well. So we can see that Clumsy moving on from the road. He crossed the road in an open area with some areas cover and it is aim as well. ඉතින් අපි බලාගමු මොන වගේ දෙයක් ෆේරි කියලා. එතකොට අපිට වෙනවා VJG esports ලගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් already down වෙලා ඉන්නේ. ඒතකොට MC Dora ඒ විදිහට down වෙලා යනවා. Clumsy TGR ගේ shot fires ටිකකින් ලස්සනට කැලුම් උඩින් ඇවිල්ලා ලස්සන rotation එකකින් තව ප්ලේයර් down කරලා දාගන්නවා. It's only one player standing towards the side of VJG esports. ඉතින් එතන VJG esports ලා මාර විදිහට pressure වෙලා ඉන්නේ. ඒ player shot කරන ඒ player ව down කරලා දාගන්නවා. මම හිතන්නේ one lick කැලුම් TGR විසින් ඒ player ව down වෙලා යනවා. ඒ විදිහට මෙතන ෆයිට් එක TGR ලගේ අතට එන ස්වභාවයක් තමයි වෙනවා. අපිට වෙනවා V අස්ලාන් ඉනාසි මෙතන නොක් වෙලා යනවා. එතකොට අස්ලාන් නොක් වුණාම හිතන්නේ JK විතරයි ඉන්නේ. ඉතින් JK මොන වගේ ගේම් ප්ලේ එකක් දෙයිද කියලා ඉතින් බලමු. අස්ලාන් already knock GG2D එක තමයි ප්‍රෙෂර් එක දෙන්නේ. අස්ලාන්ගේ confirmation එක අත kill එක. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිට වෙන විදිහට DG2D official push එක එහෙම එන ගමන් මේ dax එහෙම dax short fight එකක් එහෙම ගන්න GK සමත් වෙනවා. හැබැයි GK realize කරලා කන්ද උඩිනුත් එනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට GK මෙතන sign වෙච්ච ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා. GK පැත්තට Cobra 2D short fight එකක් ගන්නවා. Cobra ඒ විදිහට GK ව down කරලා දා ගන්නවා.
ඉතින් අපිට පේනවා ඒ විදියට CND ශීසුයි ඒ විදියට DBA ෂොට් ෆයිස් එකකින් ප්ලේ කෙනෙක්ව ඩවුන් කරලා දාගන්න ස්වභාවයක් අපි දැක්කා. එතන අපිට වෙනවා V හෙක්සා විසින් ප්ලේ කෙනෙක්ව ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට වෙනවා GG ලගේ පැත්තෙනුත් එතන ෆයිට් එකක් යන OT ලගේ පැත්තට CND ලගේ පැත්තෙන් එපික් සෙවල් එකත් ෆයිට් එකක් යන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. අපි ඒ ටිකත් බලමු ඉස්සරහට. ඉතින් ඒවා ඩිස්කස් කරන ගමම අපිට පේනවා GG ලගේ ෆයිට් එක ඉතින් අපිට පේන සිටුේෂන් එක අනුව මෙතන ෆයිට් එක යන්නේ GG2D ඔෆිෂල් තර එක ප්ලේන් එකේ ඩවුන් වෙලා තමයි ඉන්නේ. බට් ඒ විදිහට පිටිපස්සෙන් ලොන්ස් ලගේ පැත්තෙන් තර්ඩ් පාටියක් ඇවිල්ලා මෙතන කෝබ්‍රා 2D නොක් කරලා යනවා. ඉතින් ඩැක්ස් විතරයි ඉන්නේ. ඩැක්ස් ලස්සන 1v2 එක ස්කයිෆෝස් හැත්ත ගන්නවා. ඒ විදිහට ඩැක්ස් almost 1v3 සිටුේෂන් එකක් සෙකියර් කරගන්න chance එකක් හදාගන්න තිබ්බ ඩැක්ස්ට. but however last 10 HP වලින් ගහලා දානවා අයිහම්. ඉතින් වෙන ඩූම් එහෙම නොක් වෙලා ඉනවා මෙතන VE ISSLNRC ස්ක්වොඩ් එක පැත්තෙන් අපිට පේනවා මිනි එහෙම ඩූම් එකේ පැත්තට ක්ලෝසින් වෙන තමයි ඉන්නේ ISSL ලුසිව විසින් ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් කරලා දාගන්නවා OPZ ලාගේ පැත්තට. ඒ විදිහට අපිට පේනවා ඒ ප්ලේයර් නොක් ඩවුන් වෙලා ඉන්න පැත්තෙන්ම තවත් ඒ ටීම් එකේ ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් වෙලා තමයි ඉන්නේ SDMZ NG ලාගේ පැත්තට. ඉතින් අපිට වෙනවා LHC49 එහෙම එතන ක්‍රෝල් කරගෙන බටක් කාගෙන ලෙව කාගෙන තනකොළත් කාගෙන තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් තමන්ගේ ටීම්මේට්ස් ළඟට එනකම්ම ඉඳලා ටීම්මේට්ටත් රිවයිව් කරගන්න ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන මිනි රොටේට් වෙන ස්වභාවයකුත් අපිට පේනවා. මිනිට ස්පොට් ෆීඩ් දන්නේ 49යි එයාගේ ටීම්මේට්වයි. හැබැයි පොට් වෙන ස්වභාවයක් නැහැ. මම හිතන්නේ හොඳ කවර් එකක් තියෙනවා ඒ රොක් එකත් එක්ක. අපිට වෙන ඩූම්මත් සක්සස්ෆුල් රිවයිව් කරගන්න chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් already ස්ටේජ් 2 එකත් පටන් අරගෙන ඒකත් තවත් විනාඩියකින් ක්ලෝස් වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තව මොන ෆයිට්ස් එකක් යයිද කියලා. but however TGR is on the lead. TGR මේ මැච් එකෙත් ඉතින් 4 kills සමගින් එීම එකට දාගන්න හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට TGR මොන වගේ kills ටිකක් දාගෙන කියලා අපිට වෙන උතන SNY esports the winner chicken dinner winners of the last match ඒගොල්ලොත් මෙතනම ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මෙතනම ඉන්නවනේ. මේක රොටේට් වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒගොල්ලෝ මොන ගේම් ප්ලේ මේ මැච් එකේදී අපිට වෙනවා SDMZ NG වල ප්ලේ කෙනෙක් LST49 විසින් මිනිව එතන ලස්සන හෝල්ඩ් වෙලා ඉන්න මිනිට සර්ප්‍රයිස් ඇටැක් එකක් දීලා මේ මිනිව ඩවුන් කරලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න ස්වභාවයක් තමයි වෙන SDMZ NG ප්ලේ කෙනෙක් ISSL ලුසිව ඒක ග්‍රීනේඩ් 1v1 සිටුේෂන් එකක් හැන්ඩල් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි පැත්තේ ඩූම් විසින් ඔක්ෆයි ෂොට්ස් ටිකක් ගන්නවා ISSL ලුසිව ඒ විදිහට පුෂ් කරලා දාගෙන ඉඳි මේ ප්ලේයර් ISSL ලුසිව ග්‍රීනේඩ් එකක් එනවා. ඒ ග්‍රීනේඩ් එක කනෙක්ට් වෙයිද? හැබැයි ඒ විදිහට ඒ ග්‍රීනේඩ් එක කනෙක්ට් වෙනවා වගේම ඩූම්ගේ ලස්සන ඒරියා ෂොට් ෆයිර් ස්ටිකින් එතන 1v1 එක ලස්සනට ගන්න ලුසිවට හොඳ ඒරියා එකක් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හැදුණා කියලා අපිට ඉතින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පේනවා ඒ විදිහටම ලොන්ච් එකක් දැක්කම ස්කයිටෝම නොක් වෙනවා. ලොන්ච් ටීම් එකේ ප්ලේයර් කෙනෙක් විසින් ස්කයිටෝම නොක් කරලා දාගෙන ගමම ඉස්සරහට අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා. අපිට පේනවා ISSL ලුසිවේ SDMZ Zcot ස්පොට් කරගෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එතන SNY esports still quiet. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ළඟින් ඉස්සරහින් ෆයිට් එකක් එන්න තමයි යන්නේ. මම හිතන්නේ DND ලාගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් SNY woods ප්ලේයර් ස්පොට් කරන ඒ විදිහට. හැබැයි SNY woods ෂොට් ෆයිට් එකක් කරනවා මෙතන SNY ප්ලේයර්ස් තා මෙතන කම්පවුන්ඩ් වල. හැබැයි ඒ විදිහට හේට් නොක් ඩවුන් වෙනවා මාෆියා ස්නීක්ගේ ෂොට් ෆයර්ස් වලින්. සෝ මෙතන මං හිතන්නේ එන්නේ DND ලා තර්ඩ් පාටියක්ද මන්දා. හැබැයි ඒ විදිහට මම හිතන්නේ DND ලාගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් විසින් මාෆියා ස්නීක්ව ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. ග්‍රීනේඩ් එකක් එහෙම යනවා අර පැත්තට. ඒ ග්‍රීනේඩ් එකට නොක් ඩවුන් වේද? what with a beautiful grenade. SNY esports ඒ විදිහට ඩවුන් වුණාද නෑනේ. SNY esports වල හිටිය එක ප්ලේන් එක නොක් වෙලා ඉඳි එක ප්ලේන් එක කන්ෆර්මේෂන් එක ආව මං හිතන්නේ එල් එක ස්ටීල් වුණා මාෆියා ගෑන් එක පැත්තට. ඉතින් අපිට පේන මාෆියා රැප්ටර් විසින් D&D ඩොන්වත් කන්ෆර්ම් කරගන්න පිළියක්
කිල් එකක් විදියට. එතකොට ඒ විදියට D&D ලගේ ප්ලේස්ලා 3 දෙනයි මේ අවස්ථාවේදී ඉන්නේ. අපිට වෙන මාෆියා ඩීමන් මෙතන එනවා පුෂ් එකට. හැබැයි මාෆියා ඩීමන් හෙවි ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. මාෆියා ඩීමන් පුළුවන් විදිහට මෙතන 1v1 සිටුේෂන් එක ගන්න. බට් ලස්සන මාෆියා ස්නේක් එක එතන තිබ්බ කවර් ෆයිර්ස් එක ස්වන්වයි පර්ෆෙක්ට් ඩවුන් කළා දාගෙන හම්බෙන. හැබැයි SNY බූට් මෙතන ඉන්න එයාට තමයි ගොඩක් HP අඩුයි. ඉතින් බලමු බූට් මොනවා කරයිද කියලා. හැබැයි ඒ විදිහට මගේ මාෆියා ගෑන් ගහලා දානවා D&D ලගේ සෙට් එක. ඉතින් D&D ප්ලේයර්ස්ලා මං හිතන්නේ දැන් ෆයිට් එක ගන්න ඕනේ SNY esports ලත් එක්ක. මොකද ඉක්මනට ගන්න ඕන ෆයිට් එක. මොකද මෙතන එන third party වැඩි. මොකද in PUBG Mobile the gunfires that you actually spray onto enemies attracts other enemies. ඉතින් ඒ attraction එක ඉක්මනට වෙන නිසා මේ වගේ පොඩි map එකක ඉක්මනට fights ඉවර කරගෙන ගන්න එක තමයි teams වල ඉන්න IGL especially ගන්න ඕන quick decision එක සහ important decision එක. ඉතින් අපිට පේනවා zone එක එහෙම rotate වුණා heartin වල bridge එක පැත්තට. ඉතින් අපි බලමු මේ zone එකේදී මොන team එකද winner chicken එක තමන්ගේ පැත්තට uphold කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන push එක යන්න තමයි යන්නේ D&D වල players white මෙතන යනවා push එක price ට එහෙම ADS shot fire එකක් එහෙම තියලා තියෙන්නේ. ADS cover එක fire එකක් එහෙම තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් price push එකට එනවා ලස්සනට. price के बेहतर push का आवा D&D white freezing and the FPP tactic या use करला white ना white ना आई push करें हमें white ये process के down वाला ना SNY woods के ये S12 के shots वाले python whizzing grenade या hook करूँ लाबना ये grenade एक throw करना या ना खोटा माँ I grenade या ओह के बेहतर I mean ओह down वाला या ना. So that's the story of SDMZ D&D for this match. So we can see that the three players of ISSLxNRC still holding the Paradise Resort side, and Lucifer is holding this position here. ඉතින් අපිට ඉස්සර කියාව ගන්න බෑ zone එක කොයි පැත්තට යයිද කියලා. ඇත්තටම ඉතින් ඒක පැරඩයිස් වලම කැරගෙන්න පුළුවන් නැත්තම් හාටින් පැත්තටත් කැරගෙන්න ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් නැත්තම් ටැට්මොක් පැත්තට කැරගෙන්නත් ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වේදිද කියලා. ඉතින් අපිට වෙනවා VE විකිසර්ද ණය ඇවිල්ලා කෙලිම ණය දාගන්නවා බඩ ගා ගන්නවා ට්‍රී එක ඉස්සරහා. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් VEMX ලගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ මොන විදියට කම්බැක් එකක් දෙයිද කියලා. ඒගොල්ලෝ පොයින්ට්ස් ටේබල් එක පැත්තට VMVX have a decent number of points. ඒගොල්ලන්ගේ නම්බර දාන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ 3 elimination දාන් ඉන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. අපිට යනවා CND winter විසින් BLITZ ලගේ පැත්තට ෆයිට් එකක් ගන්න ගමන් තමයි BLITZ ලගේ ප්ලේ කෙනෙක් down වෙන sky pocket විසින් CND ශීෂු යා down කළා ගන්නවා. ඒ වගේම sky pocket විසින් එතන මම හිතන්නේ CND players ලව down කළා දාගෙන have DDX GZ විසින් GE victory X players ලව down කරගෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ down වෙලා යනවා මේ match එකෙන්. අපිට විටින් පිට fights හම් වෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඉතින් අපි පොඩ්ඩ බලමු. උපරිම හැම ෆයිට් එකම බලන්න chance එකක් හදාගමු. අපිට වෙන sky pocket විසින් another knockdown එකක් ගන්නවා CND wind එක පැත්තට. ඉතින් අපි බලමු blank විසින් wind එක පැත්තට හැබැයි ADS cover fire එකක් එහෙම තියලා තියෙන. ඉතින් wind එක confirmation එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක විදියයි. ඒ bleed out වෙන විදිය අනුව තමයි. ඉතින් අපිට වෙනවා BLITZ ලක පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ 3 players standing already. The zone is gonna close in around 15 to 10 seconds. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා. ඉතින් අපි zone එක පැත්තට ගියොත් පේනවනේ zone එක ඇවිල්ලා තියෙන කෙලිම paradise පැත්තට ආව කියන්නේ ISSLNRC ලගේ පැත්තට පොඩි advantage situation එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි however අපිට පේනවා එතන fight එකක් කියන්න වගේ තමයි SDMZ esports ලත් එක්ක ඒ විදිහට ඊට පස්සේ one hit TGR උත් close වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඒ විදිහට මෙතන fights පිට fights යනවා. හැබැයි මේ zone එකත් එක්ක teams ඇවිල්ලා ඉක්මනට ඒගොල්ලන්ගේ position එක hold කරා නම් හොඳයි කියන ස්වභාවය තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ විදිහට කියනවා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් teams ඒගොල්ලන්ගේ strategy එක යන්නේ. හැබැයි ඒ කතාව කියනකොටම sky pocket විසින් ලස්සන shot fire taking play කෙනෙක් down කරලා දාගන්නවා. ඒ විදිහට launch esports ලා back to lobby වෙනවා. ඉතින් අපිට පේනවා CND BLITZ එහෙම ඒගොල්ලෝ position එකට යනකම් තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහින් set වෙන්න ඉන්නවා ANTEIKU esports වල players ලා. ඒගොල්ලෝ මෙතන fight එක ගනීද? මම කෙලිව direct crash කරනවා pocket එතන
පොෂන් එකට මොකද රියලයිස් කරේ නෑ එතන ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉන්දියා කියලා ඇත්තම. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් වේද. ISS ලුසිෆර් විසින් ස්කයි පොකටට බෑක්ෆයර් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහේ ස්කයි පොකට් ඩවුන් වෙලා යනවා. but however මදාරත් ලස්සන ෂොට් ෆයිට්ස් එකක් ගන්නවා. හැබැයි මදාරව ඩවුන් කරන ISS ලුසිෆර් මේ විදියට ලස්සන නොක්ඩවුන්ස් එකක් දාගන්නවා. ඔහුගේ ටීම් එක පැත්තට වින්ඩෝස් වල හොඳ view එකක් අරගෙන 3x එකක් use කරමින්. ඉතින් අපි බලමු 24 players විතරයි surviving මේ match එක පැත්තට. කවුද මේ match එකේ වින chicken dinner එක හොඳ kills ප්‍රමාණයක් එක්ක secure කරන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු. It's already the third match. We only have one match more for this $50 paid, guys. Toxic paid league season 4. I think if you all are enjoying this toxic paid league already, we just want to actually make pretty much of a what do we say, a humble request to you guys. If you all are enjoying, just leave a like, leave a comment and share our live link, so it helps us to do such things to the fullest again and every day. So nevertheless, let's go on to the match again. You can see the players of SNI esports are pretty much of outside of the zone, so they are moving inside of the zone, so they need to be careful. They are surrounded by teams. We can see TGR also holding the edge portion of the zone here, and we can see that Janna spotting perfect. So will Janna get the knockdown of perfect? So Janna is waiting for the right moment to spray at perfect. So we can see VE Vicky Sadhanaya is still snaky. ඉතින් සදාතන ණය තමයි. හැබැයි ඒ ණය තමයි is the deadliest one of them all. ඉතින් අපි බලමු විකිස මොන වගේ ගේමක්ද ගහන්න කියලා. ණය දාගෙන පට ගාගෙන යනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ග්‍රීනේඩ් එකක් එහෙම කඩාගෙන ග්‍රීනේඩ් එක කනෙක්ට් වුණොත් විකිසගේ ණයගේ දාගෙන යෑම සක්සස්ෆුල් නම් ඒ විදිහට වුඩ්ස් ස්පොට් වෙනවා. ඒ විදිහට ඩවුන් කරලා දාගෙන මම හිතන්නේ ක්ලාම්සිගේ පැත්තෙන් ක්ලාම්සිත් නොක් එකක් දැම්ම ඉස්සුනා esports ලගේ පැත්තට ඒ විදිහට. but අසියාත් ලස්සන 3x shot fire sticking one hit කැලම් ටීජරත් ඩවුන් කරලා දාගන්න ක්ලාම්සි විතරයි ඉන්නේ. ඉතින් ක්ලාම්සි මොන දෙයක් කරයිද? MVX ලගේ පැත්තෙන් 3 man squad එකක් තමයි තියෙන්නේ. අසිය එහෙම AD shot fire එකක් එහෙම දාගෙන එනවා. අපිට පේනවා ක්ලාම්සිට ස්පොට් වෙන ප්ලේයර්ස්ලා 3 දෙනාම වගේ. හැබැයි ක්ලාම්සි පොඩ්ඩක් බෑක් වෙලා ප්ලේස්මන්ට් පොසිෂන් එක ගන්න යන ස්වභාවය තමයි පේන්නේ. ඉතින් තවත් ඉස්සරහට ෆයිට්ස් ආයි. ඉතින් අපි මේ ෆයිට් ටික දිහා බලමු. ස්ටේජ් 5 ක්ලෝස් වෙන එක ගමන් තමයි තියෙන්නේ. තව 30 seconds විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 30 seconds අතරේ මොන වගේ ෆයිට්ස් එකක් ආයිද කියලා අපි බලමු. DDS action GG අනිත් පැත්තෙන් ඉතින් zone එකෙන් down and out වෙලා යනවා. මොමෝගේ පැත්තට heavy shot fires එකක් එනවා. ක්ලම්සිගේ පැත්තෙන් මොමෝ zone එකට යයිද කියලා එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි බලමු. මොමෝ මං කිව්වා වගේ zone එකට යන එක ප්‍රශ්නයක් වුණා මොමෝට. මොකද මොමෝ was literally just 5 HP there. So nevertheless, we see that Clumsy is trying to close in towards the side of Paradise. හැබැයි Clumsy realize කරන්න ඕනේ යාගේ වම් පැත්තට වෙන players ලා ඉන්න ඉඩක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි however අපිට වෙනවා Doomy පැත්තට grenades එහෙම එනවා Clumsyගේ side එකෙන්. Clumsy අතාරින්නේ නැහැ වැඩි. ඒ පැත්තටම Clumsy ඇත්තටම ලස්සන හොඳ පොසිෂන් එකක් කූල් කරගෙන ඉන්න. හැබැයි Clumsy left side එකට වෙන්න ඉන්නවා කියලා Clumsy realize කරන්න ඕනේ. Clumsy බැස්සා නැක්කා විතරයි. එතනත් නෑ අදාගෙන players ලා ඉන්නවා. ඒ විදිහට ඉසෙල්ලා one hit TGR ලගේ last player ව down කරලා දාගන්නවා. So GG well played Clumsy. We can see that Vikister is doing the job for MVX is on fire guys. Vikister knock එකක් දාගෙන සමත් වෙන. මේ knock එකේ confirmation එක ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. මේ මැච් එකේ අපිට පේනවා vehicle blast එකකින් Broly down වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට වෙනවා Doom එහෙම knock වෙලා තියෙනවා. Doom down කරලා දාගන්න GG user Fox ට hack වෙන ස්වභාවයක් තමයි වෙන්නේ. පිරින්ත IGL මෙතන Lucifer ඉන්න තැනට එනවා. Lucifer පිරින්ත IGL down කරලා දාගන්නවා. Lucifer ලස්සන hold කරන් ඉතියා ඒ විදියට. දැන් අපි බලමු Lucifer user Fox එක තමයි 1v1 situation එකක් ගන්න දෙන්නේ. user Fox ඒද Lucifer එක 1v1 situation එක ගන්න. Lucifer විසින් grenade එකක් එහෙම cook කරගෙන chance එකක් ගන්නවා තමයි මම හිතන්නේ. user Fox පැත්තට grenade එක දාන ගම ඒ grenade එකෙන් user Fox down වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විදියට ISSLNRC කියලා පැත්තට 7 elimination total elimination දැන්ම තියෙනවා. අපිට වෙනවා VE Mavericks is on fire guys. They are putting knockdowns and confirming the kills beautifully with just one player standing. දැන් අපි බලමු ජම්ම විතරයි ඉන්නේ. ජම්ම කොහොම ගෙහෙමක් ගායිද කියලා.
මේ zone එක මට පේන විදිහට already 5 teams ඉන්නවා. විතර NRC ඉන්නවා. විතර SDMZ ලගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලන් players ලා ඉන්නවා. ANTEIKU ලගේ side එකෙන් එක player කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක නිසා ජොන්න ඉන්නවා MVX ලගේ side එක අපිට වෙනවා SDMZ Zayus knockdown වෙනවා ලුසිෆර්ගේ UMP 45 shots වලින්. ඉතින් මෙතන ජොන්න එතන එහෙම ඉන්නවා පටා ගාගෙන මම හිතන්නේ player කෙනෙක් notice කරා SDMZ ඔබියම notice කරා ඒ විදිහට ඔහුව down කරලා දාගන්නවා මම හිතන්නේ ජොන්න මෙතන යන එක තමයි දැනටම හොඳ. මොකද ISSL players ලා recognize කරන් ඉන්නේ ජොන්නගේ position එක. ඉතින් අපි බලමු ඇන්ටේකු විතරයි ඉන්නේ තව player කෙනෙක්ට except for ජොන්න ඇන්ටේ so ඒතර මෙතන ඉන්නේ 3 teams ISSL like batting England two-man squad like both are in form. ISS Lucifer the kill machine has 7 eliminations to his name. I do can actually say that he's gonna be the MVP of this match. So ISS Lucifer මෙතනින් යන පල්ලයට එහෙම යන ස්කවුට් කරගෙන යන්න ඉතින් බලමු ISS පැත්තට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. අයිකට පුළුවන් වේද මෙතන ගන්න ෂොට් ෆයර් ටික ISS ලකට එක කෙනෙක් ඩවුන් කරලා දාගෙන chance එකක් ගන්න already will I could do it but nearly Aiku gets the chance to do it, but however ISSL players goes ISSL B ISSL NRC players goes down to the zone. So just like that, Janna didn't do anything. Janna had to wait for his opportunity. So just like that, VE Mavericks gets a winner chicken dinner just like that. What did Aku do? So that damage that Aku did just cost ISSLNRC a winner chicken dinner. So nevertheless, you can see that V Mavericks having a total domination here. Janna with 4 eliminations, Vicky Sir with 3 eliminations, and VE Asia with 1 elimination. So GG, well played, guys. So ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට match rankings ගැන මේ match ranking කාටද වැඩි පුරම points ගියේ කියලා. ඉතින් යාට පස්සේ අපි බලමු MVP සහ overall rankings ගැනත් මේ match එකේ. ඉතින් අපි බලමු match rankings ගැන. මේ match rankings වලට කියොත් අපිට යනවා V Mavericks ලා 18 total points secure කරගන්න chance එක හම්බෙනවා. ඉතින් GG well played, guys. So and also second position එකට V ISSLNRC ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට 13 total points හම්බෙලා තියෙනවා. think third match is CYANIDE esports 11 total points, and ANTEIKU at fourth they have 8 total points. At fifth we have SDMZ esports with 7 total points, and we have Green Gang at 6 with 7 total points. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යමු MVP කවුද කියලා බලමු. මම දන්නවා MVP මම හිතන්නේ මේ match එකේ MVP වෙන්න ඕනේ. අපේ කවුද අපේ VE ISSLX Lucifer with total number of 7 eliminations, 956 damage, 5 knockouts, 2 green. Season 4, guys. So see you.
get the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blitz get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matter. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Tryna stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Hard-headed, act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. While the zone's closing in and we're watching the signs flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artist with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really money, but they really short me too. They must be feeling lucky, straight anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they getting you. Revenge is coming, take one of our souls, take out your food. Bring it back. All dog, your time is done. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free fall ahead first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blitz get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matter. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Tryna stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go.
go. Even if I miss, I don't quit, so best thing on your toe. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Hard-headed, act like you want it, but y'all kidding. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile, these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. While the zone's closing in and we're watching the signs flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artist with the shotty, I paint a portrait that's haunted. Really money, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, straight anybody that move. Table rankings. So, will Mavericks be the winners after this match, or will it be TGR, or will it be any other sort of squad that you're gonna see who's competing on this tournament? So, we can actually decide about it. So, let's see about how they compete on this last match, the last Erangel match, the decider match. So, we are gonna move on to that match in a few seconds. So nevertheless, we should actually admire the players for coming here. So they are the ones who are giving the fullest entertainment to us, and we need to actually provide a special thanks towards Click Studio Niroya for giving us this very professional set of broadcasts to make this Toxic P8 League very much of an international tournament type of thing. So nevertheless, we are going towards the fourth match, guys. So we can already see the playing path, and the playing path is going way above Rostock and Reigns and Yatka and Query. So it's pretty close to School and Pochinki as well. It's something which goes slightly in the middle of the map as to it seems. For nevertheless, we can see the teams going to their respective locations. So will we see a drop fight, or a car collision, or a fight where people knife themselves, stab themselves? So let's see what happens, who will take the first blow and the first blood of this match. So we can see that several teams, but however, the zone goes in favor to some of the teams, such as the players who are going towards the side of Mansion, Shelter, and Lipoka, and some of the players of who are in Stalbo also has pretty much of this advantage as well. So nevertheless, we can see that the players of ISSLNRC and the players, I can't actually see who are the other players, but however, they are gonna have a fight actually, because they are already coming on to this side here. We can see it's a fight happening between Mafia Gang and ISSLNRC. ISSL Lucifer gets the knockdown of Mafia Snake. So let's see what's gonna happen there. So ISSL Lucifer is also going to check whether other players are actually near their side as well. So nevertheless, ISSL players creating the loot section of these buildings, and let's see, that was the first blood, I think, or there were some skill messages I wasn't able to read those. So nevertheless, we can see already SKYFORCE having 4 only eliminations to their name. So there's a team wiped out. I think it was the team was BJG. So they are actually out of this match. So that's their chapter
regarding the Toxic Be Paid League Season 4, guys. So another fight is going to happen between OTF Esports and the players of SDMZ DND quickly. So let's see. But however, the OTF players are actually holding their position because Close is the only player who's here when it comes. And sorry, there's two players of SDMZ DND who's here. So here, the other player is coming from a vehicle. It's white, who's going on toward the side of the mountain. So let's see about it. What kind of a battle and a fight we are gonna see here? Because there's around 3 teams, to my knowledge, which is near this side. So there's a vehicle blast happening there. So we can see that Zayu gets knocked down from the vehicle blast or something. We have a pain audio esports like playing in black almost getting knocked down due to falling off from that window that he was jumping onto, and he was trying to scope out and check about the players, DMS DND player, but almost gets knocked down from backfire that came from the side of CND Blitz. So there's 3 teams who are trying to compete here on the mini George Bull City. So we can see a drone angle here as well. So you can see the DND players are actually pushing towards the side of the OTF players, though they are cooking some grenades and trying to distract the DND players and get knocked as well. So let's see, some of the players are camping stairs as well. So as usual. So one of the DND players are very low on HP as well. So I think they are going for the push here of the DND player. So just like that, the beautiful palm shot comes out and another player gets knocked down. But however, in the process, the last OTF player completes a beautiful 1v2 there. So with that, the teammate of the DND players is also arrived at the party. So OTF OPAC just eliminates the players down with the beautiful 1v2 there. So it's the chance of CND Blitz to actually make a move here. So I don't think they are actually taking a move because they haven't got so much of info regarding whether how much players are knocked or whether where did they not get knocked, I think. So nevertheless, one player is actually knocked on the beside side of the apartments. And however, you can see that the players of SDMZ is closing up towards that side. They are trying to camp it out, or they trying to leave this position because the zone is on to the sides of Yashnaya mansion and Sheldon prison. So there's a chance that the zone might come to school as well in the other zones, that's when the zone is shrinking in the other stages as well. So we can already see some of the teams are coming into the zone here. So that's what we want to see. We want to see continuous fights in this match because it's the last match, it's the thrilling match, it's the decider. So let's see guys, මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට වෙන විතර ISS squad එකේ ඉන්නවා. VNS ISS squad එකේ ඉන්නවා. මෙතන ANTEIKU squad එකත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා ISSL ගේ පැත්තට. ඉතින් ඊතර ෆයිට් එකක් එහෙම දැක ගන්න හම්බුනොත් ඉතින් හොඳ ස්වෙටි ෆයිට් එකක් වෙනවා මේක. ඉතින් අපි බලාගමු මොන දෙයක් වේද කියලා. ඉතින් අපිට තව විෂන් එකක් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන එක ෆයිට් එක. ඉතින් අපි බලාගමු මේ ෆයිට් එක කොහොමද දෙයක් වේද. ඉතින් අපිට වෙනවා AT ආයෝලගේ පැත්තේ ඒගොල්ලන් පැත්තට තාම ෆයිට් එක හැබැයි ඇවිල්ලා නැහැ. අපි දැක්ක තවත් කිල් මැසේජස් භාගයක් යනවා. ඒ ෆයිට් එකක් එහෙම තිබුණා. අපි ඒ ෆයිට් එක පැත්තට යන් අපිට මේ අතර පේන විදිහට මේ ආයෝලා එහෙම ඇන්ටේකුලා ස්ක්වොඩ් එක මෙතන හෝල් කරගෙන තමයි ඉන්න. මම දැන් රොටේෂන් එකක් එහෙම ගන්න යනවා. අපිට වෙන කෝබ්‍රා 2D විසින් ලොන්ච් ලාගේ ප්ලේ කෙනෙක්ව ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. ඉතින් ටකා 2D මේ වෙද්දි නොක් ඩවුන් වෙලා තමයි නේ DG ඩැක්ස් 2D විසින් එක ප්ලේ කෙනෙක් කියනවා මෙතන ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක් පැත්තට. ඒ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එක හැබැයි සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ නැහැ. නොක් ඩවුන් කරගෙන නම් නැහැ ලොන්ච් ලාගේ පැත්තෙන්. අපිට වෙනවා ඩැක්ස් එහෙම
ග්‍රේනේඩ් එකක් කරනවා. හැබැයි ලොන්ස් ලාගේ පැත්තෙන් ලොන්ස් ප්ලේ කෙනෙක් ඩැක්ස්වත් පුෂ් කරලා දාගන්නවා. ඒ විදිහට කලිනුත් ඩැක්ස්ට කලින් මම ටකාවත් පුෂ් කරලා දාගත්තා. කෝබ්‍රාවත් පුෂ් කරලා දාගත්තා. ඒ විදිහට 2G2 ලාගේ පැත්තෙන් ෂාන් විතර ඉන්නේ. ෂාන්ට වෙනවා මෙතන මිරකල් ගේම් ප්ලේ එකක් අපිට වෙන්නන්න. ඉතින් බලමු මොනවද ෂාන් කරන්න කියලා. ඉතින් ෂාන්ගේ පැත්තෙන් ෂාන් මොනා කරාද? ෂාන් ග්‍රීනේඩ් එකක් එහෙම ග්‍රීනේඩ් එකක් එමු කුක් කරලා දාගන්නවා. ෂාන්ගේ තට DBS එක ගන්න යනවා විතරයි. කහලා දානවා ෂාන්ට. ඒ විදිහට GG2D official මේ match එකෙන් back to lobby වෙලා යනවා guys. ඉතින් already two teams have gone back to lobby guys. ඉතින් අපි බලමු මේ match එකේ ඊළඟට back to lobby වෙන team එක මොකද්ද කියලා. අපිට පේනවා ග්‍රීනේඩ් කිල් එකක් එහෙම යනවා. OTF ලාගේ ප්ලේ කෙනෙක් මම හිතලා ඩවුන් වුණාද කොහෙද? ඊට පස්සේ බ්ලිට්ස් ලාගේ පැත්තෙන් මතාර ඩවුන් වෙලා යනවා. OTF ඔපැක්ගේ ඒ කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න බ්ලිට්ස් ලාගේ ප්ලේ කෙනෙක් සමත් වෙනවා. අපිට පේනවා ස්කයි පොකට් එහෙම පුෂ් එකට යයිද? මොකද තව එක ප්ලේ කෙනෙක් ඉන්නේ මම හිතන්නේ සයිඩ් එකට black 33 විතරයි surviving. ස්කයි පොකට් මෙතන එනවා පුෂ් එකට ග්‍රීනේඩ් එකක් එහෙම කඩා ගන්නවා මම හිතන්නේ ස්ටෑකේස් එකේ ඉන්නවා වගේ රෙකග්නයිස් කරලා තියෙන. ඒ පැත්තේ ස්ටෑකේස් එක පැත්තට ග්‍රීනේඩ් එක දාන්න ග්‍රීනේඩ් එක කනෙක්ට් වෙයිද? හැබැයි අපිට ඒ ගමම පේනවා මිනි NRC නොක් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වෙන ගමම් OTF ලාගේ ප්ලේ කෙනෙක්ව රිවයිව් කරගන්න chance එකකුත් හම් වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි බලමු OTF ලාගේ ප්ලේයර්ස්ලා මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. එතන තියෙන්නේ proper 3v2 situation එකක්. අපිට වෙන ස්කයි පොකට් විසින් ග්‍රේනේඩ් එකක් හදලා දාගෙන යන chance එක තමයි වෙන ස්කයි ටෝමා. එතන LF SKYFORCE and CND ලාගේ පැත්තෙනුත් ෆයිට් එකක් යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. LF SKYFORCE වල ප්ලේයර්ස්ලා මොනවා කරයිද කියලා අපිට වෙන 1 hit කැලියුම් TGR ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. ඒ විදිහට NRC ලාගේ පැත්තෙන් ඩූම් විසින් අපිට වෙන ස්කයි පොකට් විසින් ග්‍රේනේඩ් එකට ඩවුන් කරලා දාගන්න එක ප්ලේනෙක් කෙනෙක් මෙතන ලස්සන ග්‍රේනේඩ් එකක් තව එක ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉන්නේ B zombie විසින් ප්‍රෝලේ නොක් ඩවුන් කරලා දාගන්න top GZ විසින් demon ඩවුන් කරලා දාගන්නවා ESG sage ඉතර රැනෝව එකක් යනවා aim with sky pocket and his teammates are coming for the push here. අපිට පේනවා sage ඩවුන් කර ගන්න සංජයක් හම් වෙනවා. ඒ විදියට confirmation එකත් එක sky pocket එකේ teammates මෙතන යන්නේ නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ chance එකක් එනකන් ඉන්න හරියන chance එකක් එනකන් ඉන්නේ. මෙතන අපිට එනවා black පල්ලයට එහෙම පැනන blackට දැන්න push එක එන්න තියෙන chance එක වැඩි. පිටිපස්සෙන් පිටේ කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන staircase play කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ විදියට ගහලා දාන pump shot එකකින් BLITZ solid. ඒ විදියට confirmation එකත් අපිට දාගන්න අපිට පේනවා මේ පැත්තට අපිට වෙනවා mafia gang එකේ demon knockdown raptor විතරයි ඉන්නේ. demon ගේ පැත්තට ඔහු එනවා. demon fight අපිට demon GZ ගේ පැත්තට ලස්සන raptor shot fires එකක් ගන්නවා. ඒ players දෙන්නම down කරලා ජා ගන්න අපේ raptorට හැකි වෙනවා. raptor ගිහිලා මේ අවස්ථාවේදී කරන්න ඕනේ kills ටික ඉක්මනට confirm කරගෙන තවත් play කෙනෙක්ව spot කරන්න. එයාගේ kill එක ගන්න එක තමයි ඉතින් ඊළඟ player last වෙන්නේ. ගමන් තමයි මම හිතන raptor ඉන්න අපිට වෙනවා විතර LF SKYFORCE ලාගේ පැත්තෙන් fight එකක් යනවා. LF SKYFORCE ලාගේ players ලා මම හිතන 3-man squad එකක් තමයි ඉන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඒක plane එක down වෙලා LSC49 විතරයි ඉන්නේ. LSC49 මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. SDMZ ලාගේ පැත්තෙන් he is the only person surviving. අපිට වෙන SKYANIDE ඇවිල්ලා S12 ගේ shot එක ගහලා දානවා. ඒ විදියට SKYFORCE ලාගේ පැත්තට total number of 9 eliminations already. There's 48 surviving. අපිට වෙනවා V raptor විසින් V zombie එකේ knockdown එක ගන්න. හැබැයි however knockdown එක සහ confirmation එක ගත්තා වගේ V hexa විසින් back to lobby කරලා දාන mafia raptor. ඒ විදිහට අපිට වෙනවා I play කෙනෙක්ව down කරගෙන chance එකක් එන්න mafia gang OG වල players ලාට players ලාට යා බලමු මෙතන fight එක කොයි වගේ දෙයක් වේද කියලා. ඉතින් මෙතන වෙනවා launch esports එහෙම මෙතනට ඇවිල්ලා third party කියලා වගේ තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. third party වැඩි හරියගේ ස්වභාවයක් නේ අපිට පේන්නේ. third party situation එක කොහේ වෙතත් ඉතින් ඒගොල්ලෝ zone එක පැත්තට යනකම් තමයි අපි පේනවා. මෙතන ISS squad එක එහෙම ඉන්නවා. ISSL ලාගේ පැත්තෙන් මම යන්නේ ISS sky වලියක් තමයි අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. මං හිතන්නේ වලිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේද ISSLxNRC versus LF SKYFORCE. I actually really want to see that this sweaty fight. So let's see Sky Toma. He puts the vehicle here, so Doom is there, so Sky Toma gets the damage from the players. Sky Toma is trying to change the seat and beat some
cover for himself. But however, Doom NRC gets the knockdown of Toma. So we can see Sky Anish cooking up a grenade. I think Anish grenade connect with the Lucifer. Habai Lucifer connect Lucifer grenade dagana. Habai however, Miniki shot fires willing Sky Anish down and out වෙනවා. ඒ විදිහට මම දැන් තව එක ප්ලේයර් කෙනා ඉන්නේ. එලිෆ් ස්කයිෆෝස් ළඟ පැත්තට ඒ ප්ලේයර්ට පුෂ් එක යයිද රියලයිස් කරාද අයිහාම් මෙතන බ්‍රිජ් එක ළඟ ඉන්නේ කියලා අයිහාම් ස්පෝට් ස්ටෙප්ස් දෙන එක නවතලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අයිහාම්ගේ පැත්තෙන් අයිහාම් මොන වගේ ගේම් ප්ලෑන් එකක් තියාගෙන ඉන්නවද ඉන්නේ අපි බලමු. ISSL ප්ලේයර්ස්ලා මෙතන පොඩ රොටේට් වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ try එකක් දෙනවා ප්ලේයර් හොයන්න. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා. අයිහාම් පුළුවන් ඉක්මනට බැක් වෙන එක තමයි එයාගේ ඇඟට ගුණයි කියලා තමයි මට තේරෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අයිහාම් මොන දෙයක් කරයිද කියලා. අයිහාම් ෂේප් එකේ මෙතන වතුර අස්සට ගියා වගේ වතුර අස්සේ ඉන්න එක ඔහුට ගුණයි වගේ ස්වභාවයක් තමයි මටත් තේරෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු NRC Doom මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න NRC Doom ඇවිල්ලා මෙතන චෙක් කරනවා NRC Doomට පෙනේද අයිහාම් මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් NRC Doom එක ෆයිනල් චෙකප් එකක් දානවා මෙතන මේ ස්මෝල් ඒරියා එකේ ඉදිරියලා. මම හිතන්නේ අයිහාම්ට පොඩ ඩැමේජ් එක එහෙම ගන්න වෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ මේ කරන වැඩෙන්. ඩූම් කරන වැඩෙන් අපිට පේනවා ඒ විදියට ඩූම් ලගේ පැත්තෙන් Doom still searching. Doom is still searching. ඉතින් Doomටත් හොයාගෙන බැරි වෙන සිටුේෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉන්න බලමු මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා. මෙතන මේ පොසිෂන් එක කට්ටියම හෝල් කරගෙන ඉන්න ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ස්ටේජ් 3 එකත් පටන් අරගෙන ඉවරයි. තවත් විනාඩියක් තියෙන ස්ටේජ් 3 ක්ලෝස් වෙන්න. ඉතින් zone එකත් පොඩි මේ වෙද්දි zone එක ඇත්තටම පොඩි. ඉතින් ටීම්ස් එක පුළුවන් විදිහට zone එක ඇතුළට එන්න ඕනේ. අපිට පේනවා SNY ලා මෙතන ස්කයිලාගේ ලාස්ට් ප්ලේ and launch ලාත් එහෙම මෙතන පාටි එකට join වෙන්න තමයි එන ISS ලාගේ පැත්තට ISS ලාගේ players ලා down කරලා දාලා. හැබැයි launch ලාගේ play එකනේ down වෙලා යනවා. ජිමේගේ shot fire stick ISS ලා මෙතන push එකට ඒද කියලා ඉතින් බලන්න. හැබැයි Lucifer down and out වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා push එකට එන්නේ නැති ස්වභාවයක් තමයි. හැබැයි මෙතන Doomට හොඳ position එකක් තියෙනවා සහ හොඳ view එකක් ඇති launch ලාගේ පැත්තට. ඉතින් launch ලාගේ play එකනේ අනිම මම හිතන්නේ Doom down කරලා දාගෙන situation එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ජිමි එනවා මෙතන ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකක් ගන්න. ජිමි බලමු ජිමි මොනවා කරයිද කියලා. අපි වෙන launch 27069. What will he do? He's getting shot fires from Doom as well. Will he get knocked down? So there's Leon's Minto. So it's already 5 eliminations secured towards the side of Lons. So we can see that VNRC Doom gets the knockdown of Lons 2706, and we can see that Doom getting another knockdown of Minto. It's a 2v2 fight here. It's a 2v4 fight here. ISSL Jimmy gets the confirmation. There's the other person's confirmation coming as well. So let's see. There's 2 people left. So let's see what they are going to do. Nevertheless, we can see the Mafia gang OG take it easy, which easy holding the compounds, and this 80 Cloud getting the knockdown of GG pinning the IGL there, and we can see SNY Woods getting knocked down and confirmed by VE Janna MVX as well. So fights are happening like rain here, guys. එක පිට අපිට පේන ඉතින් එක පිට fights වෙන විදිහ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන V Mavericks තර ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී හොඳ kills ප්‍රමාණයක් එක ඒගොල්ලෝ මේකේ placement position එක ගන්න හමුනොත් ඒගොල්ලන්ට ටිකටම මේ first position එක hold කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක තමයි decide match එක. මේ match එකෙන් පස්සේ එහාට ඉතින් කතා කළ දෙයක් නෑ. අපිට වෙන VKS MVX විසින් SDMZ දාගේ agent player down කරලා දාගන්න VKS වැක්ටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මාර ගේමක් දෙනවනේ. ඉතින් අපිවත් entertain කරනවා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට ඒ වගේ game plays දෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ඒ විදිහටම අපිට වෙනවා 38 players විතරයි survive මෙතන SDMS ලාගේ players ටික trap වෙලා ඉන්නේ. One perfect grenade can do such a damage to the side of SDMZ esports. So that's the risk that they're taking by sitting and what he says holding this compound.
ඉතින් අපිට පේනවා ස්ටේජ් 3 ක්ලෝස් වෙනවා guys ස්ටේජ් 4 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ඉන්නේ තටිකින් ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද zone එක අපිට වෙනවා SDMZ ලා පැත්තෙන් SN ගේ පැත්තට ග්‍රීනේජ් එකක් එහෙම දාගන්නවා ඒ ග්‍රීනේජ් කනෙක්ට් වෙයිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ අපිට පේනවා මෙතන SNY perfect and SNY hate තමයි knock උනේ hate ගේ පැත්තට ග්‍රීනේජ් එකක් එහෙම එනවා ඒ ග්‍රීනේජ් වලින් knock down වෙයිද hate හැබැයි මං හිතන්නේ hate chance එකක් හම්බෙලා first stage එකක් ගන්න hate ගේ පැත්තෙන් hate මොනවා කරයිද කියලා බලමු ඉතින් perfect ගේ පැත්තෙන් perfect එක ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් කරලා දාගන්න තාප් ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් කරලා දාගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු හේට් විසින් තව ප්ලේයර්ස් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන් ඩවුන් කරලා දාගන්න chance එකක් හම්බ වෙයි කියලා. හේට් තවත් ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් කරලා දාගන්න. හේට් බලමු හේට් ඊළඟ ප්ලේයර් ඩවුන් කරලා දාගන්න. හේට් ඒ විදියට තවත් ප්ලේ කෙනෙක්ගේ confirmation එක ගන්න. It's only one player left. ඉතින් බලමු හේට් ඒ ප්ලේයර් sorry two players left. ඒ players ලට මොනවා කරයිද කියලා. හේට් ස්ටෙල් ගේ shot එකක් තියෙනවා. හැබැයි හේට් ගහලා දානවා. price විතරයි ඉතුරු. ඉතින් අපි බලමු ඔපි ෆාන් විතරයි ඉතුරු. It's a proper 1v1 play කෙනෙක්ගේ knockdown එක ගන්න knockdown එකේ revival එක ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. hate කරපු දේ හොඳයි මොකද confirmation ටික hate ගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතින් අපි බලමු මොනවද දෙයක් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඊළඟ teams වල අපිට වෙන MAVERICKS ලාගේ පැත්තෙන් 2 eliminations already දාගෙන තියෙනවා. මේක හිතන MAVERICKS ඉන්නේ එතන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු MAVERICKS zone එකට යන්න ඕන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඒකල මොන දෙයක් කරයිද කියලා බලමු. ඉතින් තපර 25ක් තියෙනවා zone එක close වෙන පටන් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු zone එක කිව්වා වගේ bridge එක පැත්තට තමයි යන්නේ. ඒ bridge එක පැත්ත hold කරගන්න players ටිකට තමයි ඇත්තටම ලොකු වාසිදායක තත්ත්වයක් දා වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ players ලා ඒ spot locations hold කරගන්න කියලා. ඉතින් අපිට පේනවා මෙතන GG player කෙනෙක් down වෙලා ඉන්නේ. The last player standing towards the side of G Grenade Gang. So Mafia gang OG players push එකට එයිද ඇත්තටම. ඉතින් අපි බලමු ඒ player මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. අපිට පේනවා launch ලාගේ පැත්තෙන් 100x down වෙලා යනවා. මම හිතන්නේ BE Victor X ලාගේ player කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එයා down and out වෙලා යනවා. අපිට ISSL Jimmy විසින් blitz solid down කරලා දාගන්න. හැබැයි ISSL Jimmy knock down වෙනවා grenade එකකට. Sky Pocket is the last man standing. Sky Pocket මෙතන smoke down ස්මෝක් එහෙම කරගෙන හැබැයි ස්කයි පොකට් ඩවුන් කරගන්නවා මිනි. හැබැයි මිනිගේ ග්‍රීනේඩ් එකට ස්කයි පොකට් බෑක් ටු ලොබ් ඉන්නවා. සෝ ඒ විදියට ඒ ටීමත් බෑක් ඒ ටීම් එකත් බෑක් ටු ලොබි වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන මෙතන පේනවා ඉස්සරහින් AT ලාගේ players ලාගේ AT ලාගේ player කෙනෙක්ගේ confirmation එක ගන්න doomed හැකියාව හම් වෙනවා. It's doom means actually on fire. අපිට වෙන prize ගේ confirmation එක ගන්න 1 chance එක හම් වෙනවා. one header chance එක හම් වෙනවා. ඒ විදියටම තවත් fight එකක් යනවා මෙතනින්. MAVERICKS ලාගේ පැත්තට විකීස විතරයි ඉන්නේ. grenades එන්න chance එකක් තියෙන one perfect grenade can cause a lot of. ඉතින් අපි බලමු MAVERICKS ලාට මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. එක grenade එකක් එනවා ආසියාගේ පැත්තට. ආසියා heal වුණොත් හොඳයි කියන ස්වභාවය තමයි තියෙන. ආයි knock වෙලා තියෙනවා ආසියා. ඉතින් ආසියා විතරයි මෙතන. ආසියා and විකි තමයි ඉන්නේ. විකි මේ grenade එකට යයිද කියලා බලමු. ඉතින් already grenades එන ගමන් තියෙන SDMZ ලාගේ පැත්තට. SDMZ ලාගේ පැත්තට දැන් grenade එන ස්වභාවය තමයි තියෙන්නේ. ලස්සන grenade එකක් ආසියාගෙන් ආවා. ඒ grenade එකට player down වෙලා ගියා. ඉතින් අපිට වෙනවා NRC doom එක පැත්තෙන් 80 cloud down වෙලා තන launch එක පැත්තේ SDMZ party එක down and out කරලා දාගන්න ඒක ස්ටිල් එක මම හිතන්නේ confirm කරමු ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. අපිට යනවා විකීසන් අයා දාගෙන ඉස්සරහට යනවා grenades එක දාගන්නවා SDMZ ඔබිවාන්ගේ පැත්තට. ඔබිවාන්ට ඒ grenade එක දාලා confirm කරන්න. හැබැයි විකීසන් වැඩිය නැගිටින්න හොඳ නැහැ. වැඩිය නැගිට්ටොත් වැඩේ charter වෙන ගමන්ම launch ලාගේ පැත්තෙන් විකීසට එන්න තියෙන third party shot fires ටික ඇත්තට වැඩේ. ඉතින් විකීස හිමීට tactically මේ player ගන්න chance try කරන්න හරි. හැබැයි කිව්වා වගේද මකත් කරා වගේම launch ලාගේ පැත්තෙන් විකීසව down කරලා දාගන්නවා. ඉතින් විකීසගේ kill එක confirm කරගන්න ඒ launch players ලාට හැකිය වෙනවා. There's only 16 players surviving. We have MVX, we have ISSL, we have ANTEIKU, SDMZ, launch, OG and VX. ඉතින් කවුද බලමු මේ මැච් එකේ වින චිකන් ඩිනර් එක තමන්ගේ අතර අරගෙන ගෙදර අරන් යන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කවුද ඒ කියලා. මේ වෙන launch ලාගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ එහෙම survive කරන්න chance එකක් දෙන ගමන් launch ලාගේ players ලා එහෙම
kills focus කරන ස්වභාවයක් තමයි පේන්නේ. ASIAගේ පැත්තට headshot එකකුත් ගියා. ASIAව down කියලා දාගෙන chance එකක් හම්බෙයිද? ASIAගේ පැත්තට මෙතනින් කන්නවා tap fire shots එක NRC මිනිගේ පැත්තෙන් 80 අකුව down කියලා දාගන්නවා. ශාම්ගේ පැත්තෙන් V ජන්වා විසින් SDMZ ඔපිවානව down කියලා දාගෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට already පේනවා 13 players alive. ඉතින් ගොඩක් teams නෑ. ගොඩක් players ලා නෑ. ඉතින් මේ match එකේ කවුද මේ වෙන කන්ටිනියු කරන්නේ? හැබැයි however VE ISSLxNRC squad එකට 4 man surviving. ඒ විදිහට MX ලගේ පැත්තෙන් 3 man surviving සහ OG ලගේ පැත්තෙන් 4 man surviving. ඉතින් OG ලට මෙතන මම හිතන්නේ fight එකක් එයි බොහෝ විට VNRCX ISSL ලගේ පැත්තෙන් ඒ player කෙනෙක්ව down කළා දාගෙන MAFIA GK මම හිතන්නේ down කළා දාගත්තේ players ලා push එකට එයිද ISSL ලගේ පැත්තේ මම හිතන්නේ players දෙන්නයි මෙතන push එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කිව්ව ගමන් ISSL ලගේ පැත්තෙන් අනිත් players push එකට ආව ISSL ලුසිව අස්ලාන් knock කළා දාගන්නවා. ඒ විදිහට Doom පැත්තට shot fire එකක් එනවා. Elon Musk කියන Doom knock down වෙනවා. ඒ විදිහට ඒ players ලා MAFIA gang OG down වෙලා යනවා. ISSL Lucifer shot fighting. I think VENRC Doom is on fire, guys. He has 7 eliminations to his name. So ISSL VEISSL NRC තමයි මේ විදියට center position එක hold කරගෙන dominant විදියට play කරන අපිට වෙන V Janna. The solo man is waiting for his chance. It's already the 4th position. ඉතින් අපිට පේන launch ලගේ පැත්තෙන් උත් players ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ISSL ලගේ පැත්තෙන් උත් players ලා ඉන්නවා. V Janna ගේ පැත්තෙන් උත් player එකෙකුට ඔහු ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කවුද මේකේ second third positions ගන්න කියලා මේ match එකෙන්. මොකද ISSL ලගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ man power advantage නිසා බොහෝ විට ඒගොල්ලන්ට වෙන කන්ඩිෂන් එක හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදියට ISSL ලගේ Doom knock down කරලා දාගෙන launch play කෙනෙක් විසින් ඒ විදියට තවත් play කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ISSL Lucifer ගේ පැත්තට shot fight එකක් ගන්න ගියා විතරයි ISSL Lucifer ලස්සන විදියට reaction shot fight එකක් ගන්නවා. ඔහුගේ opponent පැත්තට ඒ විදියට knockdown එකත් එක kill confirmation එකක් ගන්න සමත් වෙනවා. වගේම මේ match එකේ winner chicken dinner එක යන්නේ VEISSLxNRC squad එකට. GG well played, guys. The last match. So that was the last match, and let's see about the
Click imagination to reality.